discuss phylum Mollusca. So Mollusca is the second largest phylum. First one is Arthropoda. So Mollusca characteristics ఈరోజు చూద్దాం. సో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కీ పాయింట్స్ కంటే ముందుగా అసలు నేను ఒక ఆర్గానిజం మొలస్కన్ తీసుకొని దాని యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఈ కీ పాయింట్స్కి వద్దాం. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మామూలుగా మొలస్కన్స్ ఆర్ అన్సెగ్మెంటెడ్ బాడీ ఆర్గానిజమ్స్. సో మీరు చూస్తే మామూలుగా అనెలిడా ఆర్థ్రోపోడాలో సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి. బట్ హియర్ దెర్ ఇస్ నో సెగ్మెంట్స్, అన్సెగ్మెంటెడ్ అండ్ ఆల్సో సైజోసిలో. మీరు గుర్తుంచుకుంటే అనెలిడా ఆర్థ్రోపోడా మొలస్కా ఆర్ కమ్ అండర్ సైజోసిలోమేట్స్. సో మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మొలస్కన్ బాడీ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts basically. One is a head, then there is a smooth body or viscera is present in the molluscans and also foot region. Foot is useful for the locomotion, gliding and swimming. So particularly foot అనేది locomotion కి యూజ్ అవుతుంది. Then the body is protected by calcium carbonated structures. So calcium carbonated shell ఏదైతుందో బాడీ పైన ఉంటుంది. సో షెల్ ఉన్నది ప్రొటెక్షన్కి యూజ్ అవుతుంది. ఫుట్ అనేది లోకోమోషన్కి యూజ్ అవుతుంది. దెన్ హెడ్ రీజన్, దెన్ విజరల్ మాస్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ది మొలస్కన్స్. సపోజ్ మీరు ఇలా మొలస్కన్కి గుర్తుంచుకోవాలనుకుంటే స్నేయిల్ తీసుకోండి, నత్తలు తీసుకోండి. నత్త పైన ఉన్నటువంటి షెల్ తెలుసు మనందరికీ, ఎలా గ్లైడ్ అంటే ఏదైతే ఉందో మామూలుగా ఎలా మూవ్ అవుతుందో తెలుసు, సెన్సరీ స్ట్రక్చర్స్ ఏంటనేది ఒక ఐడియా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కువగా మొలస్కా రాగానే అది గుర్తుంచుకొని ఈ పాయింట్స్ని కూడా మనం విజువలైజ్ చేసుకున్నట్లయితే ఈజీగా ఫైలం మొలస్కాని గుర్తుంచుకోవచ్చు. సో సపోజ్ బాడీని ఎలా డివైడ్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నాం మనం, హెడ్, విజరల్ మాస్ ఆల్సో కాల్డ్ as విజరల్ హంప్ అండ్ ఆల్సో ఫుట్ రీజన్. సో 3 partsగా డివైడ్ చేస్తున్నాం. అలా ఉన్నటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనం చూసినట్లయితే సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫుట్ రీజన్ ఆఫ్ మొలస్కా. సో ఫుట్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది లోకోమోషన్. దెన్ హియర్ వీ కెన్ సీ the calcium carbonated shell. So ఏదైతే ఉందో calcium carbonated shell is useful for the protection. Now we can see here there is a gut region of the snail. Snail యొక్క gut region ఇలా ఉందనుకున్నాం కాన్సెప్ట్. సో head region మామూలుగా ఉన్నటువంటి foot region, shell region, in between these there is a gut. So that is viscera. మొత్తం gut, total remaining nephridia all are present in this region. So these are all viscera. Viscera is present in this region. This viscera is protected by calcium carbonated shell. So మీరు చూస్తే షెల్ అనేది ఇది అనుకుందాం, calcium carbonated shell. Then this is a visceral mass which is present in smooth organs. So smooth bodied organs కాబట్టి ఇక్కడ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. In between shell and viscera there is a cavity that is called as mantle cavity. So here we can see mantle cavity. So the space between body mass and shell, the space between viscera and shell is called as mantle. That cavity is called as mantle cavity. And also these regions are covered in the molluscans. ఈ టైమ్స్ వచ్చాయి అంటే ఖచ్చితంగా that organism is a molluscan. So smooth bodied organism. And also here we can see there is a special respiratory organs, those are called as ctenidia. The respiratory structures which are present in the molluscans, those are called as ctenidia. టినీడియా అనేది లంగ్ ఏవైతే గిల్స్కి స్పెషల్గా వీటిలో ఉన్నటువంటి నేమ్ ఏంటంటే టినీడియా. నార్మల్గా ఆక్వాటిక్ ఆర్గన్స్ కాబట్టి గిల్స్ ఉన్నాయి, గిల్స్కి వన్ మోర్ నేమ్ హియర్ టినీడియాగా చెప్తుంటాం. సో ఇలాంటి స్ట్రక్చర్ ఉన్నటువంటి మొలస్కన్స్ అన్నిటి గురించి 1 by 1 చూద్దాం. చూడండి, ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మొలస్కన్ ఈజ్ ఏ సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఫైలం. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆర్థ్రోపోడా. దెన్ దీస్ ఆర్ టెరిస్ట్రియల్ ఆర్ ఆక్వాటిక్. ఏదైతే టెరిస్ట్రియల్గా ఉండొచ్చు, ఆక్వాటిక్ రీజన్స్. ఆక్వాటిక్ రీజన్ అంటే ఫ్రెష్ వాటర్ ఫార్మ్స్ అవ్వచ్చు, మెరైన్ ఫార్మ్స్గా అయినా ఉండటం జరుగుతుంది. దెన్ దే షో బైలేటరల్ సిమెట్రీ. బైలేటరల్ సిమెట్రీని ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాయి. సమ్ ఆర్ ఎసిమెట్రికల్ లైక్ పైలా గ్లోబోజా. నత్త ఏదైతే ఉందో రౌండ్ యాపిల్ స్నైల్ ఉంటుంది కదా, దట్ యాపిల్ స్నైల్ ఈజ్ లైక్ ఎలా ఉంటుందంటే దే షో ఎసిమెట్రికల్ ఇన్ కండిషన్. బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ టార్షన్ ఇట్ ఎగ్జిబిట్ ఎసిమెట్రికల్. సో నౌ క్యాల్కేరియస్ షెల్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. Calcareous shell is present for the protection purpose. It is either external uniform. In case of shell, in case of phyla, it is external. కొంచెం బయట ఉంటే ఎక్స్టర్నల్గా చెప్తున్నాం. Some cases it is internal. In some case it is also absent. అంటే కొన్ని మొలస్కన్స్లో ఎక్స్టర్నల్గా ఉంటే, కొన్ని మొలస్కన్స్లో ఇంటర్నల్గా ఉంటే, కొన్ని మొలస్కన్స్లో absent అవుతుంది. Then body is divided into head, muscular foot which is for the locomotion, then visceral mass. This visceral mass is also called as visceral hump అని కూడా చెప్తారు. visceral hump, visceral mass or visceral hump. Then soft and spongy layer of the skin forms mantle.
సో by protecting ఏదైతే ఉందో maximum by covering the total viscera there is a soft and spongy mass that is called as a mantle. So here we can see feather like gills, these are called as feather like gills, those are called as tinidia. So ఉన్నటువంటి గిల్స్ ఏవైతున్నాయో tinidia గా చెప్తుంది. They exhibit respiration and also they conduct respiration and also excretion. Both the functions are conducted by tinidia, which are feather like gills. Very very important for a objective. Then hemocoel is present. So coelom is hemocoelomic type. It is restricted to the kidneys, gonads and pericardial space. So kidney area lo gonads and reproductive point of view lo, then pericardial space heart దగ్గర particular areas అన్నిట్లోనూ hemocoelomic fluid అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. Then the buccal cavity contains file-like grasping organ, that is radula. Radula is present in the molluscans. Particularly the radula is useful for the feeding apparatus. So food particles ni cut cheyadam kosam undetvanti radula untundi. That feeding apparatus is radula is present in bivalves and tusk cells. Rendu organs lo baga peculiar ga manam observe cheyochu. Open type of circulatory system is present. Blood flows in the coelomic cavities, not in blood vessels. That is open type of circulatory system, except in cephalopods. Cephalopods contains closed type of circulatory system. Cephalopod is nothing but one class of mollusca. Cephalopods exhibit closed type of circulatory system. C cephalopods, closed type cephalopods. Easy ga gurtunchukondi. C cephalopods anna closed type circulatory system, first letter C, easy ga gurtuntundi. Then open type of circulatory system present in all of the molluscans. Remaining class contains open type of circulatory system where the blood flows in the cavities in the body. So now respiratory pigment, there is a copper containing respiratory pigment, that is hemocyanin is present in the molluscans. Copper containing respiratory pigment మీరు ఇంత ముందు చూస్తే ఆర్థ్రోపోడ్స్ లో కూడా ఉంది. hemocyanin is act as a respiratory pigment. So respiratory pigment మనకు ఉండేటువంటిది hemocyanin. Cyanin also present in this molluscans. Then here we can see nervous system. Nervous system, there is a presence of ganglia. So group of axons, group of neurons everything that particular ganglia అని చెప్తున్నాం. Then commissures, there are some junctions. Commissures and connective tissue is acting as a nervous system of molluscans. Then sense organs are tentacles. మీరు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఒక స్నైల్ లో టెంటకిల్స్ ఉన్నాయి. దెన్ టెంటకిల్స్ ఎండింగ్స్ లో ఐస్ ఉన్నాయి. Tentacles, then eyes, ostradium or ostradium. Ostradium is also one sense organ which is particularly present in molluscans to test the water quality. Water purity ni test చేయడం కోసం ఆటోమేటిక్ గా సెన్స్ ఆర్గన్ ఉంది వీటిలో, దట్ ఈస్ ostradium. సో ప్రెసెంట్ ఇన్ bivalves and gastropods. సో చూస్తే పర్టికులర్ గా చెప్తున్నారు bivalves and gastropods. Here also radula is present in bivalves and tusk cells. సో అలా గుర్తుంచుకోండి. సో రెండిట్లోనూ bivalves contains ostradium at the same time they also contain radula. So excretory organs are metanephridia. That means there is a functional kidneys ఉన్నాయి. Those are called as metanephridia అని మనం చెప్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. Metanephridia. So these are dioecious, unisexual, gonoporic. Both the అంటే 3 names ఒకటే మీనింగ్. సో కాకపోతే ఇలా అడుగుతుంటారని 3 రాసి. Dioecious condition, unisexual, both male and female are different. Gonoporic, both male and female extremely different variations ఉంటాయి, that is gonoporic. So oviparous condition, they lay eggs. Indirect development, that means they show one larval stage, that is veliger larva. Veliger larva is present in these molluscans. Then examples for this one, pila, which is apple snail, pinctada, perloisters ఇవన్నీ ఉంటాయి. Then sepia, loligo, octopus, aplysia, dentalium. These are some molluscan organisms, names are like that. సో ఒక్కొక్క క్లాస్ మనం చెప్పేటప్పుడు ఈ యొక్క ఆర్గానిజమ్స్ ఇవి ఇండివిజువల్గా ఎలా వేరియేట్ అనేది మనం స్టడీ చేస్తాం. So pila, pinctada, sepia, loligo or loligo, then octopus, aplysia, dentalium are the examples for the mollusca. These are some general features of mollusca. Thank you for watching.